제1대 전 세계 가족들에게 중국에 관한 좋은 뉴스를 전하게 돼서 감사합니다. 2014년은 중국에 있어서 아주 큰 진보의 해였습니다. 세계도 마찬가지고요. 중국의 시진핑 대통령과 미국의 오바마 대통령이 여러 번 회담을 가졌습니다. 그래서 개인 간에 그리고 두 국가 간에 큰 화목한 관계를 조성했습니다. 미국의 오바마 대통령뿐만 아니라 시진핑 대통령은 인도도 방문했습니다. 다음 슬라이드에서 보여주는 것은 시진핑 대통령이 인도를 방문해서 두 국가 간의 관계를 크게 증진했다는 것입니다. 인도의 모디 총리와 만나서 관계를 크게 진전시켰습니다. 시진핑 대통령은 두 국가 간의 우호를 크게 강조했습니다. 그리고 시진핑 대통령은 인도의 아유르베다와 중국의 한의학, 또 인도의 요가와 태지가 아주 크게 유사한 것임을 말했습니다. Contribution to the world through Ayurveda, through Chinese traditional medicine, through yoga, and through Taiji. 이러한 그 화목과 이런 협력은 이 세계의 집단 의식의 커다란 개선에서 온다고 우리는 알고 있습니다. 미국 페이필드 아이오와의 마하리쉬경영대학의 이 단체 명상이 전 세계 의식 향상에 크게 기여했기 때문입니다. 그들이 초월명상과 DMCD 프로그램을 단체로 시행해 왔습니다. 또 이 모든 그 중국에서의 마하리쉬경영대학 프로그램도 전부 이런 의식 향상에서 비롯되었습니다. 중국의 6개 대학과台湾의 한 대학이 마하리쉬경영대학과 관계를 맺고 있습니다. 점차 더 많은 대학과 사업가들이 우리의 의식 기반 교육을 이해하고 있습니다. 그래서 마하리쉬경영대학 골든댐에서의 이런 동조성 창조 그룹이 이런 진전에 크게 기여했음을 우리는 말하고 싶습니다. 마하리쉬경영대학의 이 전체지 순수 지식이 이 세계를 더욱더 연결하고 있습니다. 다음 사진에서 볼 수 있는 것은 우리 중국인 방문단입니다. 올해부터 시작했습니다. 2014년 초부터 아시아 미국 연구소를 통해서 이런 방문을 조직했습니다.
일주일 프로그램입니다. comprehensive one-week 부모, total immersion 학생, program for the visitors, 성공적인 사학가들이 중국으로부터 students, successful 마하리쉬경영대학에 business people from China to come 방문했습니다. to MUM in Fairfield, Iowa. 일주일 순수 지식 Enjoy one week of pure knowledge. 체험이었습니다. And 자, 이 일주일 사이에 the TM을 result 배웠을 뿐만 is 아니라 they not only 마하리시의 learn the 순수 TM, 지식을 이해하는 시간을 가졌습니다. of Maharishi's pure 그리고 knowledge, and in one 이 week 분위기 속에서 그들은 아주 바뀌었습니다. immersed in this environment, and they are transformed. 자, 그들은 TM만 배운 것이 아니라 And as in the next 마하리시의 picture shows, 바스투 they 원리, not only learn TM, 베다 건축학 원리를 또 Maharishi's Vastu principles, 접하는 기회를 and they 가졌습니다. discuss with the professors 존 of 리퍼민 Maharishi Vastu principles 교수로부터 and practices. They 설명을 attended 들었고 presentations from 마하리시 Professor John 바스투 Lippmann. 원리를 지은 They 집을 visited Maharishi Vastu 방문하고 homes and 풍수의 discussed its 원리와 relationship with Chinese 비교했습니다. feng shui. 또 And next picture shows 마하리시 아유르베다 the Chinese 건강 delegation also took Maharishi 교육도 Ayurveda 받았습니다. health lessons, and they learned different MM types of doshas of 모액 physiology, 교수로부터 practiced 맥을 taking poses 또 with MUM professor Dr. Moorhead. 짚는 법을 배웠습니다. Next picture 또 shows 아유르베다 요리도 the delegation 배웠습니다. learned Ayurveda 배우는 것뿐만 cooking. 아니라 They not only 아유르베다 enjoy the learning, they also 요리하는 enjoy 법, the testing of 그다음에 맛, Ayurveda, 그것이 the 얼마나 way the 건강한가를 cooking happens, 직접 and the way the 체험했습니다. food tastes, and how healthy it is. It has been a fulfilling experience for everyone's mind and 일주일 body in 이런 this 교육 environment. 후에 After 1 week's 워싱턴을 learning 방문했습니다. at MUM, they went to Washington at the 1 week the total 워싱턴에 knowledge 있는 타워 really empowered 컴퍼니를 them. So they visited 방문했습니다. the power companies in 워싱턴의 Washington. 아주 그 One of the 멋진 world's 곳이죠. greatest buildings 이 in 타워 Washington. 회사의 소유주인 MUM chairman Dr. Arvinson, 사장이 owner of the tower companies, warmly received 크게 환영해 the Chinese 줬습니다. delegation and 그 gave them a 빌딩의 tour 지속 of his 가능 company and 성을 presented to them 설명했습니다. the sustainable features of the building and sustainable businesses. 전 방문단이 아주 큰 깊은 인상을 받았습니다. The entire delegation was so impressed. And then later 여기를 they said 방문하고 난 they 뒤에는 더 really 이상 did not 다른 plan to 곳에 visit any other business 가지 않아도 after visiting the 될 tower 정도로 companies. 그들이 크게 They are new meditators, and 감동했습니다. they understand immediately this is the 그- way any business 그것이 should be. 우리 자신의 환경을 Our environment and the world 개발하고 sustainably, 바꿀 like 하나의 the 그 tower 사업임을 companies. 그들은 느꼈습니다. So the next slide that you should is the one 타워 that has 컴퍼니의 Dr. 그 Arvinson 회장이 received the delegation leaders. 이 우리 방문단을 이렇게 Delegation members take picture with 관용으로 other members 맞이했습니다. of the tower companies. 자, 그들은 마하리시 They were 경영대학에서 so 또 impressed 이 with 타워 what they learned 회사에서 from 배운 MUM, 것에 대단히 from the 감흥을 tower 받았습니다. companies. The organizers 중국에 immediately decided 돌아간 that 뒤에 when they go back to 그들이 China, they will organize more people to come 다시 visit 한번 MUM 이곳을 in 방문하도록 Fairfield, 조직을 Iowa. 했고 They will 또 also 미국의 organize people to learn 모든 TM in China 사람들이 for those who TM cannot 초월명상을 come to 배울 수 USA 있게 or 조직했습니다. during the time that their business is busy, they cannot travel much, 베이징에서 and they would like the people 다음 there to 슬라이드에서는 learn TM in Beijing. 중국에 As the 돌아간 next slide shows 후에 그들이 that 우리를 immediately after 초대해서 they returned to China, they invited us to teach 그 미국에 못 왔던 in 사람들이 China 명상을 who 배울 수 cannot 있게 come. 했습니다. And this picture shows my wife is presenting 베이징에서의 to our new meditators in Beijing. 6월에 시작한 첫 번째 그룹이었습니다. 거의 50명에 가까운 학생이었고 또 40명에 가까운 사람들은 방문단 중에서 또 배웠습니다.
strong supporter 다음 from this 슬라이드는 support from these new meditators. 새로 시작한 And next 그 slide 베이징 shows 명상자들입니다. the new meditators in Beijing and 그 learning 다음 TM and 슬라이드는 enjoy their TM. TM 배워 Next slide 셋째 날 shows our celebration 축제였습니다. as our practice after the learning of meditation, after the 3-day checking. We have a big celebration. 호 In 교수가 we have our 오랫동안 Professor He, 명상을 who 한 is our 분이었는데 이 long-term 베이징 TM 티첸 teacher in 교육의 China, 이 also 축제에 joined us in 참가했습니다. Beijing in the teaching of TM, in the celebration, in the organizing. TM을 가르친 뒤에 Immediately after 또 teaching 금방 TM, 또 my 다른 wife Li Juan 학교를 and me to 제 부인이 began to 방문했습니다. visit another schools. MEM과 And we have so many 제휴하고자 schools 하는 in China who want to 많은 visit, 학교들이 who want to 있습니다. collaborate with 이미 MEM. 6개 학교가 As I mentioned, 서로 we have 6 협력학교를 universities already in 맺고 China. 있다고 We 말씀드렸죠. partner with MEM. We have one university 자, in 제 부인과 Taiwan to partner 제가 with us. And we 중국의 have this is the visiting my wife and me, Li Juan and me. We are visiting 학교를 a private 방문해서 school. 마하리쉬 학교와 We signed an agreement 이 to 학교 partner 간의 with 관계 MSAE, 교류를 Malaysia School, 맺었습니다. and MEM. And this is the University of Jili University in Beijing. The president meet us with our supporter, Professor Yu, on my right-hand side, who is also 다음 a 슬라이드는 who organized this. And next slide, please, which shows the a big sign that welcome my wife and me as we 자, 이거는 visit. This is 안시 Anhui Xinhua 신과 Computer 컴퓨터 College. 대학입니다. That shows Anhui Xinhua. Yeah, the previous slide, of course, shows Anhui Normal University that we visited. And 또 you can 안이 go through all the slides. And Anhui Normal 정상 University is 대학도 another 또 university that has 한 대학이었고요. partnered with us. 제 부인 And our next slide 리주안이 shows my wife 신명상자와 and new 찍은 meditators 사진입니다. learning meditation. This is the second group of our teaching. 제 와이프와 And they 또 were so happy. And next slide that shows 이 그룹을 our 조직한 organizer 리아와 for 찍은 this 사진입니다. that in Shenzhen that learn TM. And that's the second group in 다음 China. 슬라이드는 In this summer we taught. Please show the next slide, which has the 자, 명상교육구의 사진 group 국회 앞에서 taking 찍은 picture in 사진이고요. front of the flags. 자, 이게 셋째 날 And next slide, 체킹이었고 the heavy 다음은 meditators. 홍콩 명상 Next slide 교사가 is our Hong Kong governors. 왔었습니다. Our right to our is on the right side. The 3 Hong Kong governors come to Shenzhen, visited the new meditators when Li Juan and me in the middle. 자, were 우측에 teaching. 있는 리아 And to my right 이분이 is Leah, who organized the entire 이 teaching 교육을 in 조직했습니다. Shenzhen. After 그 we 다음 taught in 슬라이드는 Beijing, after we visited other schools. 2014년도 Next slide, please. 스승의 날 Next slide is 축제였습니다. our Beijing 2014 우리 tournament 명상자들과 celebration 같이 찍었습니다. with all our meditators. 다음 사진은 Next slide, 젊은 our young meditators. 명상자들입니다. And Nusha Swan, the daughter of our Minister of 자, Communication, 마하리쉬 and 학교 our 졸업자들 Maharyshi School 또 graduates, 마하리쉬 current 대학에 와 MEM 있는 students 학생들 in China with young meditators. We are so happy that she's there 다음 슬라이드는 supporting us. 마하리쉬 Next slide shows 경영대학과 our collaboration with the new 그 다른 private schools and 과의 that 교류, want to collaborate with us. And 제휴식입니다. next slide, the pictures of our ceremony, signing agreement ceremony. 그 다음에 And then 국제 we visited another school, which is in Colossus 대학을 또 National 하나 College. 방문했습니다. And the principal to my left, 의식 기반 in the middle, 교육에 관심이 있는 really 대학이었습니다. enjoying transcendental meditation and consciousness-based education. She decided to take the group of her executive 그래서 members 일주일 to come to MEM 그 프로그램에 one week MEM 방문 total 프로그램에 immersion program, 초대를 learning 또 transcendental 했습니다. meditation, and learning our way of consciousness-based education. The principal will be here the early next 여기가 week. 그 Next 대학의 slide 멋진 shows
전경들입니다. 다음에 이제 명상을 가리킨 세 번째 그룹이었습니다. 마하리쉬 대학을 방문한 후 세 번째 명상을 이제 가르치게 된 그룹이었습니다. 또 리아 씨가 이 그룹 말고 다음 그룹도 교육을 하게 됐습니다. 또 이 그룹의 그 부모와 자녀들이 마하리쉬 학교에 와서 체험을 할 수 있게 여름 학교를 또 준비했었습니다. 자, 이들이 마하리쉬 경영대 또 학교에 와서 명상을 배우고 그 주변을 또 탐방했습니다. 마하리쉬 학교에서 그 친구들을 만난 사진이고, 다음 사진은 전 그룹이 페어필드에서 찍은 사진입니다. 부모와 학생들이 다 같이 찍었습니다. 자, 그 다음에 이제 우리 집에 그 MUM에 마하리쉬 대학에 와 있는 중국 학생들과 만난 사진입니다. 매년 이 대학에 온 학생들을 제 집에 초대하는 이런 기회가 있습니다. 자, 그 다음 사진은 중국인 그 방문단들이 마하리쉬 경영대학 교수진과 같이 식사를 하고 있습니다. 다음 슬라이드는 자, 마하리쉬 깨달음시대 학교를 방문해서 교장과 만난 사진입니다. 다음은 자, 중국 우리 방문단들이 그 라즈 평화관 앞에서 찍었습니다. 그들이 여기에 묵으면서 자, 그들이 물론 그 여기 숙식비, 아유르베다, 또 베다 건축학 교육에는 전부 거기에 대한 경비를 지불했습니다. 그 경비로 이 프로그램들을 전부 지원할 수 있게 되었습니다. And to support our very devoted professors with honorariums after their 자, 다음 사진은 자, 이런 그 프로그램을 조직한 그 사람들과 함께 찍었습니다. 자, 그래서 이 아시아 미국 연구소는 중국인들뿐만 아니고 이 마하리쉬 경영대학을 방문하려고 하는 모든 나라의 그 방문단 또는 개인들을 환영합니다. 다음 슬라이드는 방문단들이 강의를 듣고 있습니다. 자, 평화관에서 DM 배우고 또 다른 프로그램에 참여하고 있는 사진입니다. 또 새로운 명상자들이 그들의 뇌파 검사에 참여하고 있습니다. 아리난드 박사가 검사를 해주고 있습니다. 모두 자기의 뇌파를 검사를 한 번씩 했습니다. 그 다음에 마하리쉬 베다시의 시장과 만난 사진입니다.
Mayor Bob Wynne visit and treat everybody with 자, great hospitality and receive 다음 them 사진은 with great friendship, and they so enjoyed. Next slide, please. Our Chinese 기공교사가 Taiji teacher, 학생들 and 앞에서 he 그 also 시범을 performed 보이겠습니다. at MUM 그 Stadium for 다음은 the entire student body. Next slide, 평화관 please. 앞에서 이제 그 Before they go, we the group picture in front of the Raj, and before 이제 that, 마지막 they also visited 졸업 our dear 사진입니다. President, Prime Minister 데반 Morris's 모리스 office, 박사 Dr. Morris's office. 총장이 And next slide shows 각 한 분 한 Dr. Morris 분을 greeting every 이렇게 members. And they were so 맞아주었습니다. interested in hearing Dr. Morris' presentation of the entire world family's development in 다음 사진은 knowledge and in every area. And next slide 제 집에서 shows 그 the 일부 celebration 멤버들과 farewell party at 이제 my home for some of the 환송식입니다. members. And next slide shows my trip to 그리고 China again and visiting 안휘 at the invitation 정상대학에서 of Anhui Normal University, 초대에 and the president Wang Ren of Anhui 제가 Normal University 방문했던 사진입니다. greeted me and organized his deans of a few departments 마하리쉬경영대학의 의식 기반 교육을 the 제가 consciousness-based education 소개했습니다. of Maharishi University of Management. Next slide, please. 이 And 대학의 the 지도자들과 deans and the 초월명상 leaders of 의식 his 기반 교육에 university 대해서 met me, 토의했습니다. and we discussed about transcendental meditation, 학생들의 전체 consciousness-based 두뇌 education 잠재력을 to 개발하는 develop the 프로그램을 total brain 소개했고 potential of students. And we all agreed, and he is a very deep scholar, deeply read in China, very well in China, and his knowledge about education is very much 교수들이 그들의 his 그 consciousness-based 가진 education. 지식과 He also 마하리시의 believes that 지식이 to 서로 develop the total potential of our students is the 부합함을 critical issue of education. Next slide, please. Shows the Anhui 느꼈습니다. Normal University leaders. We are taking picture together. Next 그 다음에 slide 안희 shows the 정상 대학의 students that 학생들이 organized by Anhui 마하리쉬경영대학의 Normal 그 소개서를 that 읽고 있습니다. listening to my presentation, and they are reading Maharishi's University of Management 아주 큰 brochures, 관심을 보였습니다. catalogs, applications. They 자, are 그래서 very interested in 학생들이 university. Quite a few of the 이 students 대학에 immediately raise their hand. They want to apply. 지원을 This is 즉시 very, 했습니다. very encouraging. Next slide shows our Prime Minister, dear Prime Minister, always so 그다음에 우리 supportive when 데반 Chinese 모리스 delegation comes, 총리께서 or any delegation from 우리의 anywhere in the world, that he 훌륭한 always spend time with them and discuss with 협찬자들과 them, answer 이렇게 their questions, inspire them. 만났습니다. And we are so deeply grateful that Prime Minister Dr. Morris also spent many, 데반 many 모리스 총리께서 hours of 그 많은 his 시간을 time 할애해 each 주었습니다. and every delegation from China whenever he is on campus. This picture shows he is with 자, Leah, 우측의 여인은 the 리아, important supporter of our 우리의 TM movement, 최초 and in China she is a new meditator, and 최근 she is the one 명상자로서 organized quite a few 큰 delegations come here. She is the one that I mentioned, 지지자입니다. bought some property and houses and try to encourage more people to come to MU to learn Maharishi's knowledge. 자, 메 모리스 총리와 우리 중국 학생들입니다. Dr. Morris and Lee. And our next picture shows Dr. Morris, 새로운 Prime 이 Minister, 중국 is 학생들과 meeting 우리 Chinese students, our new Chinese student, and so happy to see him. 총장님이 And I would 이렇게 encourage anyone 같이 from 사진을 any 찍었습니다. country that who want to come to MUM, this greatest university in consciousness 의식 기반 교육에 관해서 they can 어떤 contact me. They 질문이 can ask any 있으면 information I would 제게 like to 연락하면 provide. 이메일 And I 주소로 would like 연락하면 to invite 그에 대한 everyone 대답을 to 드리겠습니다. organize groups of people to come to MUM 그리고 for a 일주일간 total immersion 마하리시 of 지식을 Maharishi's knowledge 흠뻑 for one 느낄 수 week, 있는 in which they learn transcendental meditation, 이 they 기회에 learn all the other principles 두뇌 of 개발 Maharishi's knowledge,
아유르베다, 게다 건축학 등등을 포함한 바리 지식을 흠뻑 즐길 수 있는 이런 기회에 여러분을 초대하고 싶습니다. To promote Maharshi knowledge, and we will work together to make sure this pure knowledge is 감사합니다. 제2대 entire world. Thank you, J Group. So Dr. Zhu, that's very beautiful. Now we see the last slide. zgu@mem.edu로 여러분이 이 이메일을 보내면 MEM을 방문해서 일주일간 마하리시 지식을 흠뻑 즐길 수 있는 이런 기회를 가질 수 있습니다. So, Dr. Zhu, this was tremendously inspiring. I think nobody had any idea that so many delegations have come from China and visited MUM, and so many leaders and students and bright people from China have come and immersed themselves in Maharishi's knowledge. It is completely inspiring. Great congratulations to yourself and your dear wife for organizing this, and to Leah for her great organization. It is a wonderful thing to bring Maharishi's knowledge to these people who are so ready and so keen to have it, and seem to recognize in it instantly the roots of their own great culture, and to want to enliven their culture with this deep, deep knowledge of Ved and Ved in human physiology, and Ved in environment, and Ved in architecture, and Ved in cooking, and Ved everywhere. And I wanted to just clarify, Dr. Zhu, that the Institute of Chinese and American Studies is now organizing for groups from any country in the world. So it's not just Chinese and American. Yes, I agree that. The Institute for Asia and American Study is established to help promote Maharishi's knowledge in light of all traditions, in light of the wisdom of all great cultures. And we want to find a common ground in Maharishi's knowledge. It's the universal truth of pure knowledge that connect all the culture together. An Institute for Asian American Studies established in such a goal that to promote this knowledge everywhere, not just America and Asia, but any country. And we realized that through this kind of visits and the total immersion program, people really and deeply enjoy the knowledge here, but at the same time realized their own tradition, their own culture has the same value. That's the beauty of transcendental meditation, that enlivens our own awareness of our own tradition, of our own culture. So in that aspect, any country, any nation can have delegations come here, visit MUM, and I'll be very happy, and our group will be very happy. Our entire MUM community will be very happy to receive them. Thank you, Dr. Zhu. That is very clear. And among all the people you've met, all the leaders in education and in government and in every area, how is the reception? How do they receive the knowledge of changing the collective consciousness through groups of yogic flyers? Does that ring a bell for them? Yes, this is a great question. This is actually the phenomena that I experienced in China and this time. When my wife Li Juan and me visited China this summer, organized by
Saren, the other leaders of our new meditators, and organized by Leah, one of the most powerful and supportive new meditator and leader of our group. And they are so interested in the knowledge, not only interested in the knowledge, they are also very open. And they are just a proponent, strong proponent of this pure knowledge. And they went to China immediately, as I mentioned, and began to organize. At the same time, my wife Li Juan and me, we visited the other universities and schools. We realized the openness of their acceptance to the idea that education should focus on develop the total potential of a student rather than focus on the book knowledge, even though the knowledge from book is a part of it, but it's not the main part. The main part should be the consciousness-based. And transcendental meditation is one way, is a very powerful, very scientific, and very easy way to develop our total potential of the student, of everyone. And they are very open. In fact, one of the universities I met and discussed, they asked me to give a total presentation of consciousness-based education of TM. And immediately they published my talk on the website about Maharishi University's uniqueness in consciousness-based education, in developing the total potential, the total brain of students, in focusing on the learner, not the learned. Although we know what is learned is important, we know what is the learner is more important than anything in the process of learning. Thank you, Dr. Zhu. Wonderful to hear that total knowledge, pure knowledge, coming out so clearly and in such a pure way, and so inspiring for all the people who you meet to hear this extraordinary knowledge, just something that they had never imagined before, and then to hear that it's completely available and they can go to MUM in the middle of the United States, and there they can have a week of total immersion in Maharishi's Vedic science. They can learn transcendental meditation. They can learn how to have the experience of the great sages of the past. And they can have that experience immediately on the very first day of learning. And then they can just immerse themselves in the principles which come out from that field of total knowledge, their own self, and they can see how it applies in all areas of life. It's such a beautiful thing, and we'd like to see the last slide again, please, video, to yes. Invite everybody from Dr. Zhu to contact him at zhu@mum.edu for more information and support, to organize delegations to visit MUM from any country in the world. So wherever you are from, you can just contact Dr. Zhu and he will help to organize that. And he will, as you can see, he will organize beautifully for your delegation to visit MUM and meet all the right people and have a wonderful experience of total immersion at MUM, so that your delegation will be completely transformed in its understanding of life.